స్మోకీస్ రీచ్ అయ్యాము. ఇది మా ఎయిర్బిఎన్బి. Let's go into inside. ఇది హాల్. Let's go. ఓపెన్ కిచెన్. ఓ టేబుల్, డైనింగ్ టేబుల్ ఉంది. హాల్ నుంచి ఇలా స్ట్రైట్ వెళ్తే ఓ మా కింద ఉంది. కింద లోపలికి వెళ్ళా, కింద లోపలికి వెళ్ళా జూ. అండ్ దిస్ ఈస్ వాష్రూమ్. వాష్రూమ్ బాగుంది. ఓ నీకు వస్తుందా ఇది ఆడడం? అబ్బా వస్తుందంట మనోడికి. బయట ఏదో వ్యూ అదిరిపోయింది. పైకి వెళ్ళడానికి, ఓ నాట్ పైకి వెళ్ళడానికి, హాల్కి కనెక్షన్ ఉంది అండ్ పైకి వెళ్ళడానికి. అసలు సిసలైన వ్యూ చూద్దామా? There we go. ఇది మేమున్న వ్యూ. This is the view. బాబా ఇప్పుడు టైం 8:30 ఎంతో అయింది. ఇంకా మార్నింగ్ ఎలా ఉంటుందో. ఆల్ రైట్, ఇది ఒక బాల్కనీ. సో ఇది ప్లే ఏరియా. డోర్ వేసేస్తున్నా. లెట్ మీ లాక్ ఇట్. ఇక్కడి నుంచి ఓకే, ఇదొక బెడ్రూమ్. ఏదో లాక్ ఉంది, మరి ఇదేంటో చూడాలి. ఆల్రైట్, పైకి వెళ్దాం. అవునా, ఎక్కడం అంటే కష్టమే సుమి. ఇది పై వ్యూ. పైనుంచి హాల్ ఇట్లా కనిపిస్తుంది. ఇట్స్ జస్ట్ అండ్ రిలాక్స్. ఓ వెల్కి బాత్టబ్బేనా ఇది? ఓపెన్ బాత్టబ్బా? వావ్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా వ్యూ. ఇది కొంచెం నెక్స్ట్ ఫ్లోర్ ఎక్కక వ్యూ. ఇల్లులు చూద్దామా? ఇక్కడ ఏమో ఇల్లులు ఉన్నాయి. ఎక్కడో పేల్చారు, నాకేం కనిపించట్లే. ఇక్కడ కూడా ఇంకా ఇల్లులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ రాశారు వాళ్ళ పేర్లు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు. ఫేవరెట్ క్యాబిన్ మెమరీస్, మెసేజ్ టు హోస్ట్. ఆల్ రైట్, మనం వీళ్ళు లైట్ వేసుకోకుండానే దిగుతున్నారు పిచ్చి మొహాలు. ఓకే, బేస్మెంట్. ఏ క్యా హై రే? థియేటర్ రే. గేమా? స్నేక్ ఉంది. గేమ్ ఆల్రెడీ వ్యూ బయట. మినీ థియేటర్, మూవీ వేసుకోవడానికి. థియేటర్ పెద్ద పెద్ద టీవీయే. Soccer. What's your problem? Huh?
Okay, this is one more washroom. Oh, twin bed, twin bed. సేమ్ అదే బాల్కనీ కానీ కనిపించట్లేదు ఇక్కడ నుంచి. ఇదేదో ఏమిటో ఇది. అమ్మో, హాట్ వాటర్ అంట. హాట్ వాటర్ పెట్టుకుని కాళ్ళు పెట్టుకుంటారంట. ఐ డోంట్ నో ది యాక్చువల్ నేమ్, మీకు తర్వాత చెప్తా. ఓకే, ఐ లాక్డ్ ఇట్. అండ్ ఇంకొక బెడ్రూమ్ అండ్ పైన కింద పడుకునేటట్టు బేబీ ఒక చిన్న ఫ్యామిలీకి. ఇంకా ఏమేమో క్యాసినో గేమ్స్ ఉన్నాయి. స్నేక్ అండ్ ల్యాడర్, చెస్, ఆల్ బుక్స్. గుడ్ మార్నింగ్. సన్ రైజ్ ఇప్పుడే అవుతుంది, ఇంకా కనిపించట్లేదు కూడా సరిగ్గా. ఇది ఒక పెయింటింగ్ లా ఉంది. ఇది కొండ ఇట్లా స్లాంట్గా ఉంది. ఇది ఇట్లా ఇదేసి ఇట్లా మొత్తం కట్టాడు. అన్నీ అట్లనే ఉన్నాయి. ఎలుగుబంటులు వస్తాయంట మరి, ఏమో నేనైతే ఇప్పటి వరకు చూడలేదు. వేడిగా ఉందబ్బా. ఎవరు లేవలేదు ఇంకా, నేనే లేచినట్టున్నా. నైట్ చికెన్ కర్రీ చేసాము అండ్ కాలీఫ్లవర్ రైస్. ఇదంతా షికాగో నుంచి తెచ్చుకున్న స్టఫ్. డిష్ వాషర్ వేసి ఉండే. ఇస్ ఇట్ డన్? అయిందా లేదా? నైట్ డిషెస్ పెట్టాను, అయినాయి. ఓకే, ఇప్పుడు వేరే వ్యూ చూద్దాం. సో మనకి ఇక్కడ వండుకోవడానికి అన్నీ ఇట్లా డిషెస్, అన్నీ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఇండక్షన్ స్టవ్, ఇది ఫ్రిడ్జ్ అన్నీ నింపేసామనుకోండి. ఇంకా చాలా గ్లాసెస్, అదర్ స్టఫ్, నైఫ్స్, కాఫీ మెషిన్, ఇదంతా మేము తెచ్చుకున్నాం. ఇది ఇక్కడ వ్యూ చూద్దాం. సన్ రేస్ కొండల మీద ఎట్లుందో. సో ఇది మార్నింగ్ వ్యూ. బయట ఫ్రంట్ ఎలా ఉందో చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, బయట కార్ అక్కడ పార్క్ చేసాము. ఇక్కడ డస్ట్బిన్ అండ్ గ్రిల్ ఉన్నాయి. డస్ట్బిన్కి అయితే లిటరల్లీ ఇట్లా తాళం వేసేసారు, ఎందుకంటే ఎలుగుబంటులు వస్తాయి, అవి మొత్తం పాడి చేసేస్తాయంట. సో ఆల్సో బోర్డ్ కూడా ఉంది, డు నాట్ ఫీడ్ బేర్స్ అని. I'll show you. అయితే ఇది నేను నైట్ వచ్చినా కానీ ఇది అసలు నేను చూడనే లేదు. లెట్స్ టచ్.
ఏమో కుచ్చు 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 ఏ ఆర్టిఫిషియల్